ஸோ ஃப்ரீசிங் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் வேர் பீப்புள் வென் தேர் வாக்கிங் தே கெட் க்ளூட் அண்ட் கொலாப்ஸ் ஆகிடுறாங்க, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டிமுலேஷன் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. பட் எப்படி டாக்டர், பிகாஸ் த பிரெயின் சிக்னல் கெட் ஸ்டக் இல்லையா அந்த டைம்லையும், do you think this aids them in walking? So the most important concept, that's why we say treatment should start early, is neuroplasticity. Okay, your brain has the capacity to learn, and the capacity to learn, relearn and readapt. We are going to use that. That's why even as prevention, if you see, if you do the same thing every day, you walk the same pathway, you walk in the same way, you are not helping yourself. Okay. If you do different trails, more difficult ones where a lot of climbing up and down is involved, or navigating through obstacles is involved, it's better for your brain. So அந்த மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிசிட்டியை வந்து அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து டெக்னாலஜி becomes very very crucial and helpful. And even if you're, so we have patients வரும்போது வீல் சேரில் வருவாங்க, we are able to get them off the wheelchair and make them walk. It's not magic. It is basically, one is of course stimulating their brain and stimulating their nervous system to work better, okay, and using the power of technology. But the other also is using this whole concept of neuroplasticity. அவங்க வந்து அந்த brain-ஓட capacity to learn நம்ம unlock பண்ணி விடுறோம். When we do that, they find other ways of doing things. And especially when it comes to everyday நம்ம hand functionsலாம் நீங்க பார்க்கும்போது, it becomes very very important to be able to use neuroplasticity to bring about, after a stroke for example, ஒரு side weak-ஆ இருக்கு, say I'm a right-handed person, my right side is weak, okay, my left hand can learn, okay, what I could not do well with the left hand before because my right hand பண்ணிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ வந்து இந்த கை கத்துக்க முடியும். That is one very important aspect of rehab that we need to unlock.